Hola, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar. Conectores, Spanish sentence connectors. Vamos. Connectors adding information. Why? Why is E in Spanish? E and. Me gusta leer y escribir. I like to read and write. O or. O means or. Here is cafe o té. Do you want coffee or tea? Además, moreover, besides. Además, moreover, besides. No tengo dinero. Además, no quiero ir. También, also, tengo un perro y también un gato. I have a dog and also a cat. Incluso, even. Incluso, even. Incluso mis amigos lo saben. Even my friends know it. Connectors showing contrast now. Pero, but. Me gustaría salir, pero no puedo. I would like to live, but I can't. Sin embargo, however, quería salir, empezó, sin embargo, a llover. I wanted to go out, however, it started to rain. Aunque, although, aunque me duele la cabeza, voy a seguir trabajando. Although I have a headache, I am going to keep on working. Conectors giving cause. ¿Por qué? Because. ¿Por qué? Because. Estoy muy cansado porque me acosté muy tarde. I am very tired because I went to bed very late. Ya que since no funciona el horno, tendremos que preparar la cena en la estufa. Por eso, that's why. Llueve, por eso no salimos. It is raining, that's why we aren't going out. Así que, so, no había nadie. Así que me fui. There was no one, so I left. A ver, let's see. A ver si portas bien. Let's see if you behave well. Por lo tanto, therefore, consequently. El niño estudió y por lo tanto aprobó el examen. The boy studied and consequently passed. En lugar de, instead of. En lugar de estudiar, ella miró la televisión. Instead of studying, she watched television. Connector showing result. A pesar de, in spite of, despite. A pesar de lluvia, vamos al parque. Despite the raining, we are going to the park. Connectors expressing time. Primero, first. Primero, necesito tomar café. First, I need to drink coffee. Luego, then, next.
Primero voy al supermercado y luego a casa. First I'm going to the supermarket and then home. Connectors expressing time: antes, before. Antes de comer, lavar los manos. Wash hands before eating. Antes, before. Después, after, later. Después, after, later. Después de comer, daré un paseo. After eating, I'll take a walk. Mientras, while. Mientras, while. Mientras veo la tele, estoy comiendo palomita. While watching TV, I'm eating popcorn. Finalmente, finally. Finalmente, finally. Tuvimos que esperar, pero finalmente llegó el autobús. We had to wait, but the bus finally eventually arrived. Todavía, still, ya son las 9 y todavía estamos esperando la cena. It's already 9, still waiting for dinner. Por ejemplo, for example, podemos, por ejemplo, ir al cine. Me gustan las frutas, por ejemplo, las manzanas. I like fruits, for the example, the apples. Como, such as, like. Ella baila como an angel. She dances like an angel. Tal como, just as, just like. Todo sucedió tal como lo habíamos planeando. Everything happened just as we had planned. Por otro lado, on the other hand, es caro, pero por otro lado es de buena calidad. It's expensive, but on the other hand, it's of good quality. Si, if. Si without accent mark is if. Si tengo tiempo, iré al gimnasio. If I have time, I'll go to the gym. A menos que, unless, no use el teléfono a menos que sea absolutamente necesario. Do not use the phone unless it is absolutely necessary. En conclusión, es evidente que es inocente. In conclusion, it is clear that he is innocent. En resumen, caminar es barato, seguro y agradable. In summary, walking is cheap, safe and enjoyable. Pues, well, then. Pues, no sé qué decirte. Well, I don't know what to tell you. If you like my video, please like, subscribe and share with your friends.